assalamu alaikum baadiŋolu ŋamoye konton etoni konton sen la mel ye lon ko wolel be jibe kan sain ani mel ye lon ko wolel be ne la moy la ñiŋ audio la ngal be konton al to nal konton sen wala al be duniya dawda kono men be gambia ni gambe bantala mbafulal be ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alnal baadi malan kotenke aliou eske manjang en tolle na jam pour naadi kacha ko wodol la mel ye lon ko wolle be denden na politiko la me ye lon ko be kala o be keka e gambia kon kanyi yitandi mollaten doron be diamu kanne ko fana mu banko dinneti me ye lon ko banko la ko ya konsa ñu ko dol keta je me ye lon ko fana ka jeri jaaji je wolle ka fenje je la ka men fo yo kama bi wala si jang kon dal tala nyamen kana ka kol dol ta ke nal ya sha bari fenne mi alon ko ite ke dal fuje do fana ya ta fuje binna diamo be tara dende menna wala be kala ko bembe fokan dal tisare mi yalo ko jam fino jama be diamo kala ni wato men to wala ko mol sura da melano ko ni dimas len kana membe be na tuba karoti li lulo fe ko ibita lola westfield ye fantole ka fay ko occupy westfield ñimmol ko ila comment wala ñinti ko la fi baliya wala la kamfa ani la dikla tew me yake nawe kala ko to bita wala tabe bayi tandila tumando gamba man ci fenti mi alan ko gambia be la ba ko nsafo ko membe ko to mondinne bare niaji be ni ko gambia wartale gambia man dan la kilina bare in fak mbafala ko mol mel yalon ko wolbe rural areas wala santol tol fon malen ko kube keri ku fula lo sabu bari nyaajibe e kadia menna o manche fenti me an ko jama ko san wal kono because gambia la rural areas wala santo to sabu ron ko même en croissance wala siada way me croissance so e baagala ko bi membe ke ka o manche wal yakuti amanke fenti me an ko akuma yata bi wol ke mi yakudo la membe ko ye silota yata yasoto ela silo mi alon ko tafan ko wala e maje wala mo la priority fulan jamment wala ñinde ko santo damil fan yalon ko courant so dol fan jama be je bi man e ko mo be men kalam daka wala mon taw kalam daka baari nga kalam taro kelo ko ni fina nek ni nawe ke ni fon ko men contrat ko men ko wala ye fon ye agreement men ke wala ko master la jama to la men be ko badibu bari bu karadol la kata fo jaarañol ma fon la mbel be je wala ay tandi ko courant ni jobe je 24 hours woto amanki fenti me alon ko isula moytol wala amanki fenti me alon ko ay concern ba ki ñum ko me alon ko biwol be foka yo ba tara fanan ko hani gambia fon kono ay saru kombo kono la mi alon ko ñum ko la saka ke wolto ibina gela ko to mon do mol fon malo mun be kere e mon dinda malan ron yo mol soto me alon ko be ko ma pour que so por wolle ko e be fintila tumando nyimmanke fenti mi alon ko a jata mo ila wato ta ya tinya kunna pour kadiya mala bar man nin kol kam fotre ko bu wala be abu ka bal sun kan san so de nyaaw nyay kana jutala so wakam mala wala nabi na da jang pour nal se kacha e nga ko nyinta nga gibe nyotema nga kilota nga fay nyokan ko diyam yinna membe ko nyin fonko me ka fay ko occupy westfield janin bitadro nto la jerda walla to wawol sabmene ko agumeno nso tanga itandi doro ntala joya miroto ni mol mel yalon ko ki fonko mandi ka ko occupy westfield ngajo ko mol le yalon ko to wawol sabe ko opportunist and they are politically short-sighted and unmatured wala nyinti ko mol le mel yalon ko inyabi fenne kam yalon ko ilafta kolta ka exploit wala kota ka nafaso je fulanja wala ñinti ko ijamabe je mafuebe ijamabe je la kalam to politiko to adoyata le andum fana ila political miro man ke fende mi an ka bale kuyata wala mamacho andum fana ila ñi move wala ila ñi finto fana it raise more question than it raise more question than answers wala ñinti ko la ñi finto fon dama fon waka ñinin kar jamal fon fintan dana ka minta ka jab ngina mun la lot la to ko ñento ñaaje ngañum fo mun nan ko they are opportunist wala ñinti ko now they see the environment is conducive wala ñinti ko sambe jama no mento falindiro keda so ñaaw falindiro je me yalon ko abe bulala pour ka ñun ko ke bari ñaaji be diam kam na man ci signa for bi abe ke kan gambe ka def akada no sam kotam wala but now they have that environment wala be sabu kanna pour ka ñun ko ñin dakake so the environment is conducive
wala yo opportunity je ila folta ka exploit comme ça bimba de mado sa ka ko most of them wala tema most of them bande sa ko most of them because maybe lo metol long but lata ko most of them they were cowards under dictatorship and now they are brave under democratic government wala yindi ko ibi joti yatal non otomoto mom yalon ko dictatorship be Gambia bari jama be je bi ifatiata bi democratic fonko be keka so wala sabu ngaje ko they are opportunist fulanjamenti wala yindi ko they are politically short-sighted and unmatured politically because I don't think mamira ko reality on the ground me alon ko ibe benkono ani to kare lafta ka futa dame mamire ye se sutiyandi no nyola I don't think they can connect them together wala ngindi ko gambe be ala reality be nyame ani mfane to kamen nata o mamire sata yata yana kindi nyon nyaje ngbo ko wala ngindi ko bimbe men kono problem le me yalan ka sota dam bila mbakono bari kula fana yata ya sabu an kula fana ya sabu me ya sabu ko bi hansain tumando fonkol men la sakere ka fanya di daro me yalla anyante kala amam mamfuta noje bar nimmo mota ma understand wala ma kalamta ma grabs maybe ala political la fahamo Kenya wala tumando ate fi akadiamal hakolla amalo membe kering o fa omari sobula no kulale so wala nante ko they are politically short-sighted sabanjam men wala ko ila finto fam raise more question than answer wala nyinte ko ka finde fam damma it raises question wala nyinte ko jumalle mu nyu fam me la ko ka finde for your political affiliations wala go they do not belong to any party wala for what is the cause me along ko about champion ka is it about only electricity but why they themselves so nyilbe mu question net me along ko I mean the ragin pinto so beta asa ifenkano so ngina mu fente ngina mu tallo lati ko nyinto wala sa ko ngina mu na argument wala fente me along ko mbedia mu la wala throughout this fonko nyin audio kono bari janin betambe tenten na follow ngaje ko abe kumma ya bala fanan se dia mu demonstration because bibe men ke kanten sa fono ka be demonstration kono bari to ko te dia mu la ko la faisa conceptualize faisa ta ita ni mo la mu nyinti anum fanan nga dia mala ala legality la wala nyinti ko fonna loi bu ko bato men ka constitution ti aya dandile ba na ya ndende fana loi ko to wala mu foje wala fenti mega man ko be dia mo si dia fanan ko how they call it demonstration wala gero fana sifa jelle be caring me alam ka be ke kan la anu mun fana ya sab mol ka gero ke bilal to tare so be diam la nyul be la cew janem be futala fa nyimmol me alam ko wala ko be fint la ni dimas na la pour ko la ko nyinta kata ka kacha follow la faka diam men wala mu mun fa mu demonstration oti wala tubabol no mol sa fo ngaram sa ko fo gero wala mba muna moti ni nata yaji be ka men for demonstration or wala isa hoko no is a action by mass group or collection of groups of people in favor of a political cause or against political cause wala nyinti ko mo jamal mel yalan ko ye fanka fu nyoma i jamaa ilota purka kuuta ka sembentu yandi wala ka kuuta ke bal ke famba ka balal ke ba ka tonta ka yitandi ko mallafal niama doro mo jamal tay inata nyokan mass group of people inata nyokan ka ke la lafo itandi fenna wala ke la lafi baliata ka itanda so amanje ko demonstration dam maka fa ko don ko malla fi fenna bari fana asake no fenti me yalon ko harma dun lafita kula yela fonta itande jamale finti bak so isa fole ko demonstration no sometimes ni demonstration comme ça do tala ma nyata nyama asake no ka fa ko molel be tamakan ijama walla be sab ko be maj kan walla ya study tamo study lado na rafa lado to mobe je me yalon ko adiyamute ye kila kumol fo ye me yalon ko lefta walla itarab lado to me yalon ko ko nyimbe walla bul wollo to wal diyamute o be fekki demonstration bar sa ngam nyinin karo wala nyindi ko fu jara wala demonstration fenn me yalon ko a data la banna constitution ko wala ko fonna buku bakon well melon ta wala nyinti ko constitutional walka demonstration o nyinte ya tala ya dandile ya dandi ya manche ka ko the word demonstration e call for use wala the word protest e call use hani but demonstration or data on the freedom of expression and freedom of speech as well as freedom of assembly wala nyinti ko niena bugu ba ko no jibe ka itandi ko banku dingol ya hakosat le pour ye fem fami alan ko adiate am nata motorala
ye lo ida mal fane ka fu nyoma so ni nyum fulota ka fem famen diate yani ka fu nyoma waya garanti la ko ni mol mellate ka findi kira la finna yata ka yitandi kula wala kira la finna bal yata ka yitandi kula oto on fenneti me yalon ko nyin constitution o men kada Gambia constitution ala section 25 wayni yitandi ko mose fintinole yela balanda yitandi kula wala yela fota yata ya yitandi kula bare ni alon ko comme ça ngalo nyamen constitution is so general fol be jele mel yalon ko den akana na membe ko luwalu me yalon ko na atondi na député bu ko wolta ka député bu ko le da wala executive lol mel yalon ko ni mel be do ko lo ngole kamete kel fintandi wala kanale ka ko dolte ke details wala nyindi ko hannata ko na buku ba men kada constitution o ta itan le ko mobe nyanto sorle gambe ni nyanto sorle yefinti yefem fo mialan ko ife wala mu ila hakoti wala aljama ka fu nyoma hannata ko na banku buku ba wadi wala luana ta sorle mialan ko nyinta ka itan di mo lal ba kala nyaadile so gambe loi men soto woto wala nyinte ka kaitan le ko wal ni mo mo lafta ko kele nyanta pamit le soto pamit wala nyinte ko nyanta atondi nyanta government nyanta sonnale kaitan di ko nyanta ka ta fonko daylo men ko sab jama wala nyinti ko pour mol kana abuse wala nyinta manke ko ko le mo nyanta fin lay demonstration not am dem nyanta kala fenit mi alon ko is a genuine reason e mari finti ye fonko ye lo ye la fin na balay tan din le itandi wala la fin na ya itandi e o abole nyama faran ko niaji banko la dol la membe ko UK nyol dol da designated points me alon ko lalle be je me ko ye kere fonko la ton di demonstration nyande kala wolto walla blal be je me alon ko iga je ko mangene kala wolto so ibina tara ko hanna tara ko ya itandi ko wal imari se demonstration o keno ye fannan la fi yela la finna itandi yani la finna bala itandi ko wala awala le kafno nyoma hanna tara ko aso keno bari gambera case adun la ko tonlu mel yalon ko wole pamit le nyinin ka kaje ko jannal be tindla nyinda pamit le sotla kaje ko ka government ka to ka security ta ke kalam tandi ko alla fa ngin kele bagala ko nin kube kala je isnano yal makoy wala na tara fa ko kula amanjari isa fono ko nta pamita la ngata ngade bara manche ko arabo ka kullu man habba wa dabba mari be na demonstration wala ngi de ko momo yalon ko hani fi da dro ngaje ko ma binta man konton so nta fangala konton so to bal ya sunta fangol la ngalon ka be ko al ngata nga demonstration ko bari bindu man konton so ka be ko mu banku dingol so waya sabu ko bladol including Gambia wala je ko nyanta pamit so lale wala nyanta loi nyanta ton di nyanta government na wala security man ko be den tanko bundala e nyanti la council lale pour eta nyinta yaata so abilorin wala nyawoto membe kere wala nyinti ko demonstration wala gereo wala kata nyaawo nyaato fenne Gambia kon adatale bari luwana ta lo kaytandi ko nimmo mo la fakela nyanta security bundal wala men ko lebe maratin tanko bundal nyanta wala council la e bagela ko mari sanyi ndey sa keno yo ni nata e dunia ko ne jibe jama demonstration o e sifa jama la soro sekeno ka ko majis wala nyinti ko alye sidota alya mutale tratama kan alya labbi fonkol sikandi safaro alka safaro ke mel kan feol bi slogan ol beje anim safaro beje men ka to la ko ta kayita ndi mel balkon aleta fo dula jang maybe alta fo government building to wala aleta dula ko janto pour mol yaaje dro because atata na dal kala la for wala la fi bal ya ko ta kata al kayita ndi ase keno fana realiste wala nyinte ko albe ka fu dula tilento moylo al nyaato ka diamale wala le musique ta ya lege wala ko ku do be mu fenete kayita ndi mal sakundala ko andol nyim fenkar lafta wala nyim fenkar malak wala nyim fenkar ma ketan dol malafal so ase keno realiste fanante ase keno sit in te wala nyinti ko demonstration damata yobulata ya occupy wala ko yesije ni sitaje yes maybe as a time doti stated time but sometimes ake watleti me alon ko bukati fine amanke wadde ka ko betara je fonyu lunkar wala fo wat kar bari kala kolo men ka wala yindi kon tolla tammin nin got men en danko wala doron ibajalan bitale wala ifon je convince ko sainten dolla nyin ko be nyamin alnga boja ngata ase keno o nyama comme ça to mom yalon ko arab spring be ke kam egyptianol yemen kita maidan tahrir eta tay sita jela lo ngolu be wurla fo to mom yalon ko mubarak nata boje ina de fanan nata ibodaje so ase keno sit inte yo demonstration fana se keno babul ka men ko nudity wala nyinti ko mo jama ba ka tan len cewal ni musolu ay balakel sen jukel sam yetata tamaka wala tre basku bay school kan iba borandi kan
o be fendeti me yalon ko kila ila la fi baliyata kata kaita ndi wala la fo nyinde kaita ndi kula me yalon ko e nyaabe wala ka wala kula me yalon ka keta wala kula me yalon ka be kala so nyimbe ka keno fentle me yalon ko sa fono ko be demonstration ko so ngamenta nga futanta pour kata ka summarize way gindi ko demonstration se keno Kenya jamala se keno kale tamale ka blado to wala le kambe blado moy dia malnya wala le musical play wala le fibla killing wala moldi balakensen dukan san wayta yebori o be ka fenti me yalon ko sa fo ko be ka ke demonstration on okay site mom yalon ko ndiyamta atondi how they call it demonstration o Kenya la ani munika sa mulka demonstration o Kenya jellel soto sinadi amunan na fa mulka ta demonstration on munan na mulka ta ikawuli ikafokol ngata demonstration la ni yeji korsur roke dunia kono anin yebbu kol fanan kono ta yeji be tari lo mi yalon ko mulka ta ka demonstration wala nyinti ko batata ko i contanta wala man contant action on la wala in action of politicians towards political, economic or social issues wala nyindi ko askene kontanta kula me yalon ko politician ol yake wala man kontan kula me yalon ko politician ol mat abe sekeno action and inaction abe sekeno amanje dron ka ko yengine ko bar hani man fen fan ki comme ça be siri man fenke o fanase mobula no amareta demonstration la so o man menke walay yake asekino political issue wala ko politico astara den no politico wala dum fanko Kenya wala ngite economic issue wala social issues wala ko molte mo ase dum no belal but in general demonstration jama'a man yaja ka what action or inaction of the mulka demonstrate against action or in action of politicians towards political, economic and social issues jama wala kake so womi saro be clamende wala nyindi ko for example nin luato na député bunton ko le loi nyin e luata ya findande loi me ya lon ko ay moldolta ay tora ay moldo be je ayeta to bare lumo wato government kamen jamanci ka mo be content government ka ko ka dia dole abuka dia dole so abela ni misalo men wala nyindi ko ninna comme ça gambe be nyamente na député bungon ko le bilota ya pass wala loi nyin loi ta ya fintande loi me ya lon ko molbe je mina ko be tora dala wala sa fo noko be findala ngana la finna bale ay tan ni loi la karol wala se no for example nimbi gambe la député bungo ko ato legal age wala nyinti wato me ya lon ko mose katto fa no mbaselen la from 18 years to 20 years fondin jol sa wulno yaaba ko no because monen e bentol la hakota kambulle because ni mo fe 18 years e nyanda so maajo o mu genuine cause la di mi alon ko mo sa wulno eta e demonstration o mu kumalti kulti mi alon ko mo sa wulno eta gerek walla comme ça biabe te nyamen don e ko do diu ba gambe du mi alon ko banko fenka fula babul how they call it ay nationality plus wala ko banko ding fenka babul ay banko di yasoro dula flato ite keno la president yalo o ben la constitution kon la sainten andum molla jikida men wala ko ni constitution nyinta yaade da ko wala ya reform e bo bond la je so ninna for example na yaaje ko o ko nyinga begel mol selo na demonstration o because yaaje ko nyimu fennete me alon ko abe mol tora me an ko be tamadla so ibina gela ko wol multi that particular fonko ase tora non okay asekino fanan luati me yalon ko executive body la bonde amanje ka ko legislative body lo luani bonde but executive body mel yalon ko wollel be lori lungolun ko la banko la lungolun tamana ko wol financial loi bonde no me yalon ka be modul batandila wala modul affect la ibina gela wol selo no ya ko be ngindi ngene ka comme ça ni ministry bunda do be je me yalon ko wol be dending nyama fayola wala sabe ko area council na record o san ko nyamo me yalon ko kala ndis lokan sa mota landilas local be nyamo tala la bun kono ay alla korda kono le al nal fon lel ba fayla for example num moyo ta yo fo maybe ama fo be kan kamisalo ta kadi doron isnaje ko mol se campagne avec ko ha inte sonna wala is a demonstration wala ngaba ko minister bundami ala ko wolbe dending tanin na la communication ya ko wala me ko be dending finance la ya ko ngafon ko dala fal nga essential dal fale anin gas welo ibagela ko ni wo dala fala bero iko ko paso fanan kanaji
so mi aki bagla no kala ton drive fol be mun kala be demonstrate la so demonstrate no yavi la hako nyi dafa ko non to man so wala amin de ministre bunda mi alan ko wolbe dendin karam wala karola asa fono ko karam munda dindul ni na karam munda sai mo nyantna la inyanda fam ko toldu na sama da kuto fenka kuto ma ko wolbe kala kam misalo li daro wala terrain sol selo na ko non to kala so e bagala ko nyi loi men be pass katen abot nan dula juma wala ko executive body la wala ko amin ministre bunda wala dula ko te mel alan ko wala be loru dungo dum ko wala mo la balo kenya e banko kon. Okay, demonstration fanase kino natara ko moli aja ko landa tambo keta molla karula merialon ko wolle be lori be ko keka. For example, police hall. Nim police hall ngaje ko police hall ning amiol ning ku kota moko tan wolle nyanta jaaton di fonko aton ka fanya de tanko ning ni tanko bundato to le be loringe bangana ngaje ko e tambidira na ne wala for example ni moy kuke inyanta na ra jarta kamuta ya samba detention fo jannata kijo de soke banina de ya butieje fo ye kuke je ibagala ko om fenet me yalan ko landa tambol comme ça kala nyamen dro Gambia Student Union to mom yalan ko student no nyinta ya mu da ngara fire service ko lamu de yata ya fo ya butie ba wala fa nyaadi lamba me yalan ko manki la ila silati wala me yalan ko landa tambol ke je o fanan sa sabu no mole pintino nan ina ye demonstration no nyinta yata yake ador nyam wala fa natra ko da is a passive injustice wala nyinti ko modol ya fil ko ndolu iman tol hati wala iman tol mutafent wala module men so don tol mosoto ina sa ko injustice wala tilimbaliade kering amanci de pat tilimbaliade bar wala nyinti ko e fendo di dolle madi dolla mel yalan ko imadi la isa wulno demonstration je kaje ko kele kampada itande ina bela ko comme ça ni ngaje ko banko karadobe je wala tenso do banko karadobe je wal maso ambi aje ko e benyanta soto lañ wala ngaje ko da certain occupation bel yalon ko e banko nyante be hatla bare ya di dolle madi men dolla wala sa fen kan ko mina be fonko la wala nsa fono fanko groupe do be social group asikeno sioti ya je ko comme for example nyanta fen sotla me yalon ko ya di si karle madi si karla wol fane wol ya ko be demonstration kala so nyimbe ka keno fentle me yalon ko mo se demonstration keno sabay labon men wala ko policy externalities wala nyinti ko loi dol kadada wala policy dol ka tamandi wala ka bad consequences or unintended consequences on different people or even on environment comme ça wala nyinti ko masakunda se loi do tano wala policy do ta la faka bar na ya ga drive modol le torala isnaje ko meli alan ka bol tora wala akat al fomen torala mod be jeme lolu wala ko kunna wala fana se demonstration wala nyinti ko ning environment policy na mi alan ko janjangol ke laldo mo la janjangol la meli alan ko nim mo mi ko wala be marali wala kufo me alan ka be ne janjang tinyala mo be ka men ko environmentalist meli alan ko wala katara marat e fenka aussi fala se wulno demonstration not abol nyama nen loi fota mi an ka be dinnul batandila wala be musul batandila e se gender activist wala child right activist wala fana se wulno ya ko be demonstration kala so in general demonstration ka kay nyin nela in general ne yati korosiro ke dunia karaw jamala ka ko world wala nyinti ko ye luwale fintandi manana mulka demonstration ko wala ka jero ko folo wala nyinti ko ye luwale ta yadada luwame yalon ko yata yadada ay modul batandi wala luwa nyim folo ñu luwa folo wala nyinti ko député bunton kol ka menada luwa franjang wala mol mel yalon ko wala katra executive ko wala lungol wala katra marina ko membe ko na ministry bundal wala na how they call it na other parastate not parastatal how they call it area council wala wodla civil even the parastatal is loi fintandi ifaye la pour do ko Kenya kama me aje ko mol baagi la ko nyinni si lo man tay demonstrate avec lo fanan ko loi le violate wala ko loi ta yati nya mela ko wala be lorim fay nyanta ko kire nya membe ko police ni ami wala mon ko tan ye landa tambo ke wala loi ta yati nya o be se ke no sababote me alan ko mol ya fi ko nyimma nyane kala findi ye geroge avec no fanan mol ni me an ko de ha what is called passive injustice wala ngaje ko mol man tim dolla karol e man tol muda fenti e man nafa din tol ya di mon ko tan wala fana se finti no ya ko be demonstration no kala police extra wala ko ni fenta ya ke mi alon kay mol tora ada dawato o police nyembiri baake ka mol mo muta problem bar biri ya ke already anata kinyaro ta ke mol sa wuli ya ko ba ko for example mbe misalo tala how they call it ba kote dump site
tumandu mo me alan koy borda ko wala ba ke kanje wato mo jama ma kalam ta ko kube kala bar bi ya commencé je mo alan ko ñe environmental di fonkol so effect fonkol so wala health I mean the consequence implication ne beje image mo na ta ko wuli so was basic I can demonstration la sababot wala fana ni mo laaje ko government man tarata kan wala ñinde ko corruption o siata ku ko ton mele alan ko malpractices me alan ko anin silo manta o be sekero molena ya ko be demonstration o kala so ñin lem fenti men ka sabu no mol ka demonstration okay tumo ko la ndiamata mol la melan ko le ka demonstration ko wala mel ka jero ke ndiamata daylo me ko mol ka ta demonstration sa jibe mo si fanya de le ka ta demonstration mo si fanya de le ka ta demonstration wallahi ka ke mo ke nya di le jama ni koko mol fayta demonstration on karjo lebe demonstration ibina tarapo they have common cause and concern wala ko fenne new sula to libe chaw ibe kam me yetol is a bono different places but me ye new sula wala nyindi ko fen me ye ka funni wala nyindi ko be fenne je mi an kay ay niota aya sula because it will mo si fa do lelti wala to limana da si fenne la me ya geno ko nyim fenta e niota sula be misalo dila menna wala nyinti ko musol for example nin gambia lu e loi finta ne anka be musol tala be torala ibe musol jele fitla na anim mol mele an ko elimaniata ko musol la nyin hamula hakolti wala fanan se fintino so ibina gala ko nyim mol le men ko they have common concern ise keno so ibina dara ko me wala concern ja wala ko musiya because même fota jang abe musol la ko wolda so we musol findan ani molu me yalon ko ilata wo kenya comme ça nyim musol la hakolti wala nyim fene de mema wala fanan selle kanje demonstration wala se keno multi me ko do lori atondi dinni wala hako bunda so ye luata ya findan me anka lun dinni wala be to rada dron so ya je ko nyim fene de me yalon ko amanya ne kala findi bina gere ko mel fitna jang abe kala activiste lel me la ko lebe lori dinni wala hako bona ani mo be yalan ko hani man ta wala ka fol kono bari fadan di maniata wala ifane bule feje so most of the time ika common concern so and common cause fenne me yalan ko abe to lel tolaka wala fenne me ko to limaniata wala ni comme ça bi european countries muslim molje ida male fintina the word muslims ito lele ka fintina yaje ko menkata anin abentol tolaka wala we are concerned about that so ye fintina so most of the time it's about different countries, different regions, different socio-economic background, but may ye dendra wala muslimaya. So near demonstrator te dawda wala mo ye dawde be jero ke bina fenne be je me yalon ko aye dendi sa bol ko no wala nyindi ko ye fenne so me an ka aye concern wala fenne be je me yalon ko limaniya ta wala fulanjang asekeno multi me yalon ko they have similar cultural and regional identity. For example, Sato se wuli no ko be demonstration okay ka muna sabu because membe ke ka ayetol le Sato concern. So here we are talking about Sato. For example, Sapo no ko ni mo be daro ke ka siloka bibe de daro ke ka mo la bu ngol ta yetinya wa siloka dan anu government man fentaji among simpanya taje isna o Sato mo leje ye fintina because here they have what is called regional identity wala your identity kino so men kero moni ko pakalindi so mo bo pakalindi they are concerned about that so you can see them still here they have what bind them together with the fence me anan ko be kanyanta wala ke be idundi nyola so isaje ko nyine akebe mura so e bagala ko ngaba ko sate kan le demonstration ok asake no fanan ko occupation wala mol ba ko be do ku sifa karla comme ça nga misalo ta wato na dry fall ni loi pindan ne koko al nga isan so dala fa bare du password la no tel is dry fall jabo ko be findika wala KMC wala Brikama area council yabo ko musod men yalon ko wala ka sibo sida dalla wote mando ten e ka sido fenga al nge be bondi ke taw mina fon ko lolje mus sensa ko bendos wala fanan se kamfano so ibina gela ko mune musudi mel ka wafiro ke marso wala be demonstration on wala the rifle level demonstration on wala ase keno fete me ko business communities abol le pada me ko le wafiro ni business o kon so no fana demonstration on se fenso na ko business manol so wata wat ne demonstration jira fenne be je me an ka be mura ake be mura wala ase keno student on karamunde dindingol comme ça birin men kara Gambia to mo ko karamunde dindingol finde demonstration on so jang e ko moto e ka por ko dindingol e karamunde dindingol because munen e ka ko menta
e ka fenka ko la ayeto lel concern man to ka society be le concern kewde ayeto lel concern abol nyam comme ça musol la karola way musol lel concern wala musol findida ni la je sato woni sato me demonstrate comme ay sato le concern man to ka gambe be concern occupation wala student bureau finda ay student lel concern and ay student lel concern businessman bureau finda ay businessman lel concern driver bureau finda ay driver lel concern because wato wat political action nakata wato wati aka do lel febo abuka do febo sa abuka mel do febo isa wuli akko demonstration okay but anytime they have common fonko me alon ko identity me alon ko wake kafundi ñom ase kino fana ko political affiliation wala ñinti ko political party me alon ko hanara ko dima ke parti kilomoti bare government ni loi la fintani me alon ko wala simpa nyalta me alon ko al political party badan la opposition badan la e be kafu ñom demonstration e be o fana se kedo so here membe ngalo ko political party wala be political party wallel be fonko ke kan how they call it wallel be demonstration ke ka wallel be gere ke ka so fana na poso da menta ngata ngafo aseke no fana ko age category la comme ça youth soul funding chawl so comme ça nim fenke ta mianka funding chawl ma wala funding chawl tora amam ko mobe ba funding chawl lel ma wala funding chawl la fonko tora isa wuli comme ça di ba ko te wo fi ko men kada yete ba ko da funding chawl wala ma muso mi anon ka bita kala mar so do ma haji so do ba amalo ko ku fon be kere wala ning GFF ye kuta ya fintani na mi anon ka be den nim bala bodo nyol to ning ku ko tan la wala ministry of sport e fen fintani na mi an ka be do o be yud sol lel mala en mi lan ko interest football la karola funding chawl be atandi ke ba ko tan bala bunko no malo be ke ka yo la tamen fo jante wala nyindi ko ni yaji wati wad mol finde ko kana demonstration e bina tarra mol le mel ya lon ko they are one segment in society mol le mel ko man society be ko wulno kew no ke na ko wote kala no be revolution ol so mo dantan le ka tara society ko no ye wulnan ye la finna baliyata ya itan wando mo dantan fa fenne be je mi alon ka ke be food ake be define no asike no ngabo ko sate karlen wala ngafo ko musolu len wala ngafo ko environmental activist lel mo wala child right activist lel wala ngafo ko student on del mo karamude ninno wala ngafo businessman wala ngafo driver wala ngafo vendors wala ngafo ko political party wala ngafo ko funding ci wala ñul be ci won ñaaje ka finti ka kule fo wala kule tolma ila baluwo kono wala fenne tol tora government e menke me ya sab ka manka mo be tor bare ayeto lel tor so ibina jala ko ni ko demonstrators ni la multi million ko wala demonstrator so ja bidin wota nga fotron sans na dum ko take ko fami an ko meñi audio ta be dakan na do ko wala ñindi ko Gambia me an ko biwol be ke kan mel ko be jere kala ibe mune gere ka ani mune muila daliloti ani mfana fo wolu e quand même e jumalo mo wol fawalti ani mfana quand même fo kula me an ko e asolta sa audio na la do dala mba ko laji yo comme ça nga yitanda la nyame kuma birmbe diamo kuma sala nga faayana ko na kana diam na o wala mol ti mel yalan ko wala ko be fintla pour que la finna balia yitande wala la content balia wala la jikla kew ko la mel yan ka be ke kan comme ça ko wala inte ko courant ka faale akata courant ka fa akata mol bu ka courant su be ka jiyo su yo comme ça bi la fa be sainte la pa kuma la wala la ko wala yo jumalo mol wala be mune foka wal ngamnenge wars on Gambia mu la dolti mi ko ka safaro ke je jamaaje me la ko modol bu ka ke toñati bari ye ko ye moñi interview mi alan ko wole ko be ñun ko fon be ñun ko ñinta tintande na ka fa ko fa ali ba to lamba ya biri ya nginin ka nginin ka mun mu Allah fon ko la dadi do ka pral ale finde ka ko occupy Westfield mun ma Allah ta mun la ako wala ñinti ko daylo be findan la wala ñinti ko courant wala ka to interrupt ka wate courant wala ka to interrupt wala ka courant ka tala kana ka kuntu akata light off and on anim fana ngate daylo men ko meyo sabu atla de o ali ba ñin na foro ñin to wala ñinti ko because munen ako politician they don't have political will and corruption of an sabu and lack of fund ku saba volta ya wala ñindi ko e mam pare kake wala ko de lack political will akon na politician wala mam pare pour ko ke fulanja wala ñindi ko corruption be ke wala ko tiñaro wala ka fon ta ki tiña corruption wala be ke kan saba wala ñindi ko lack of fund wala ñindi ko fen ko do te buli be men ke la paka même ba sabla pour kañ ko ñinta kadda so ngene fen sabote me yalon ko yaata yako
wala ñinti ko political will man taraje corruption be ke kan ane lack of fund wala sabu ñimbe ke kay atoko wala sabu courant bita ka mina and woday lo fana sabi to ñanta to lafta ka finti pour kata westfield ñanta kata ka occupy sa ñini karo menti wala ñinti ko ñun kuma me yalon ko yaafo wala ñinti ko courant katala akana anim fanan wala ñinti ko comme yo sabu wala ñinti ko political will je wala ko na opposition astaghfirullah politician man pare wala government man pare pour kake wala ko corruption be keka wala de that is what is called lack of funding wala ko do man tara kere fo mu kulati me yalon ko asura traba well let us see ngaji be kilin ngamello wala ñinti ko to ñamu menti wala ñinti ko kombo man fo banjun fambo kono bari nga kalam dara ko KMC area anim biri kama bari ko to ko power station ko wala da keta ke supply ye problem mo sotole o mo peneti mi alon ko mota di 9 wala bari mo manke mo klindi mo fula di jël ba kam na ko da kilin da fula da sabal la ñun ko molla mol ya fole mol ba fo kan ko courant katale akana courant katale akana bari men soro da fanan wala ñindi ko membe ke kanten amanke ko labe len cew amanke ko gambe labe len cew so ni mo fene mi alon ko mo ñante haklo tu balar bari wato wat ni ba ko mo fo ka ko courant man so da gambia courant man tar government man tar penkate let us be specific yes ngalon ko kombo kumbaya kumayara nin ko kombo wala yindi ko sere kunda kada po kararol badi ni nga giben na business wala kujuma be wolto molla balu jama be loru wala kam bari nyanta kan ko gambia man dangor dam ma fanan gambia fiata kombo KMC planning at the West Coast region ban gambia wara bata wotile in fact mol fanan be je nan ko be kiyanne ibe jara ibe badi bu ibe nyomi ibe bolon kono ibe CRR ma fon so wol fanan mo molle men ko la balu kon santan so nim problem be ke kan wala nyinte ko let us ngata ngari reduce to combo KMC area and West Coast region problem of the world no matter what importance they are but mangina ko ni generalize like picture di molla men kaytan ni molla ko gambe be problem of the world so kanyi tan ko kakalante yes e même ko mu toñalti ko courant man tara bete yarin kombala area la bramante banko be kan bari ngakalam ta comme ça ngaytan di nyame e centre la be je courant border 24 hours abuka kuntu jiobe je 24 hours abuka kuntu so wada sa wol da mantra nyun ko kon so nyum fenet malan ko wata wat nimbe diam kan nawek lañ ko wala nga ñey bilem dollar dame alan ko nyante bilem naje nga tonya fay dollar me dame te ko kucendo ke je hanara ko mbo man la pro mantra liable li science moto lon wala ka bari men kalam ta men ko ta wala yindi ko lal be jele media lon ko fanan ko rombe be tiari woto o fanan nyande kala pende te me alan ko a nyanta ka yitandi yo so safo no ko yokum fa ko courant man trakere o muto nyaade moni moto nyo sabala annum fana même fana muto nya wala ko courant la na bale wala kunto na lata o mi fenet men kay mol batandle anda business so fana batandle bari ni akibe ko mbolo area la mol la business so katara lorun courant ka kapindalu ila ni be euro fara la ka courant te ka use wel dal ni be soudeur le ka courant te ka use mel yalan ko nek wa tiro ke marso de le gismal ci kino lu mango ke frigo ko no ade fen ko mango ite wala no la bande wala be kata lori courant ka but mo important ri fale bagel ko ma sakunda fa la do ko la ala dra sorry do ko do be je to ke ko wita courant fo be nit la generator ni mon courant ta e mata e masoto but mo fa na balu fa ke ku wala nin ko fon ko fa na baro fa na fa man je ko budla be fa bari ngala ko sa ko bala ñu sete men bla be je mul ka so la le use e ka pa aton di tanko le te ka kela so ko no tare so ñu mudla le te mel ko courant be je da me mel courant so bi wala be ko la kalam dakam ba mo me an ka mon courant so ko bu ka hakilo lo courant ka yo abonya ko sa mbadi mo le ko mbadi kian ko lu ani bad bu ko la ndla ko to me ko courant la mon courant je nyaal wala fol ma lon ko fo poli ro fan ka so wala fa bu ka so wala aje ko this is not an issue for them so wala sabu in public policy the definition of problem never problem what is public problem e ka ko is always subjective because mo me alon ko be toro kono wala ka atela problem akolo ke mo be la problem for example bimbe men ko rata yes bi kombola karadolla mel yalon ko courant soto let us be specific here amanke kombo la bede kombola la mel yalon ko nin ko kombo be sere ko amanke kombo da fonko de sere ko ndane kombo be dal mel yalon ko i man courant soto bi wala be batakon la mo me yalon ka man courant nin jio soto o mala mun fa be kere
tumando bare ala konto ala ji ala ko na ala fonko amanta fona atara ko amari be marché do kula wala be kapinta yala wala be fenka yala so asifi kuran la tay soto bale ya fil no wodo bare suwo ko no meli be fil kambi wala molti melan ko ya soto suwo ko no already so nyim fenet me alan ko e akumar so saison ilma melka ko bida occupé somo kala Westfield zaita ndila ko yes nal sonta ko tonya kuran mantara soto bare manke gambia be ko mbokono len ko mbokono kuran mantara be diari wolato andun nal sonta fanan ko e to nyaalen kuran mantara soto ngoy business o ta burundi ko mal anda mul fantala ay batandi ni mu fenete me yalon ko mote e akwo nyindala e ka bayno ba sangi nin karo mendi fangi nin sinya kholote ba nyin sanji woro wala worowulo wala seo men tambita nyin sifal habon kamba wala nyin nin sinya kholote sanji woro wala sanji rul men tambita da nyin ku sifa be ke kamba. Well, I don't think nimu ku follow it because nga kalam dala ko watul sota janne na weke problem or soto la kota to kombo kon len kombo bantala la sota mi ko na weke problem or soto je kuron bu katara je do ka fokar mume mutol follow jara ma fon la sonda karo kuron ka ni e machine problem or soto sonda ka ngina fan ko kuron be la so kono e kada fo 2 months e buka jios e buka kuron so jios na no bar ko ite kuron soto la so manke ku manke fi signa floti barsa nara ñi manke signa floti gambia kono munan na bi mol be ñu concern ba be kala munan na bi ñi mol finle ko bita demonstration wala munan na bi ñi facebook be faare ñi fonko la wada sa me wotandi wala ñi diko they see opportunity ñaaye silo wala ndi wala je membe bulala wala baade bane kada falindiro le kat o falindiro mandanka fa dron ko ye mansal bondi je mansal do samananje hani ya mansala bondije me yalon ko aliman ya mansala bondije me anka maliman ya pro mole fi de demonstration okay ya mansa samananje me yalon ko alimaniata tumando itali yami enye miro so ko mole se fitno e de demonstration ko sai regime change man ke jande system change fanan kala ya bari regime change se keno ye dictator bondije dictator sendije e ka fane regime change ne dictator bondu lat dictator sendije amu regime change bo regime change dama manke ba system change le kada mol fele di ko ibita fon kolla ko ibita demonstration so what they have seen opportunity me yalon ko ilafta pour kata kota cases because they see the environment is conducive pour yeta e demonstration woni ntayak hanata ko bi ke kay kawsi kande men wala ko le amente ka bo fenne me yalon ko anana sotatral no bari biri wo sotta wato 6 years ago wala 2 years ago wala 3 years ago e mawsi fani ke so now wala na kabirum folo la ko they are opportunists wala nyindi ko opportunists wala nyindi ko molle me an ko nyaaye fenne je ila faculta ka exploit e nyaaye freedom moment je ila faculta ka exploit yes o manja kuuto me yalon ko a jawyada bari ngolta ngakele la famina wolen ko nga regime change nga system change so ni wona ta ngona fa nyinje wala nyindi ko mole hako so do pour ye rayno ye assembly wala ye la nyanto nyinta yata yabon o mu fenneti me yalon ko amanje ku jawti bari the question is wala nyindi ko nyabe enthusiasm men nyabe nyi hamaba hamo men te nyabe nyi ndiyam ba men te be ngine kala be fenkala kala fo aning the age of that system me alon ko falendro kada it reflect the real age of that system left même for jam wala nyindi ko fo ni habiba be ke kande ka ko mbengine kala fo o kayta ni model ko sanne banga falendro ko ba wala fa kayta le ko falendro metal so here you cannot see the connection between the reality and the to lambiral nya anila ilhamu bari fomi mera lato ikana wala joji ne aba ko kamon senje me an ko amet fo sa ko mo me an ka be dil kam fenna me an ko ameta tinyari ne ala pakata ka be bondi nyoro odo la permen ko la jante folo wala nyinti ko inyaa de see the conducive environment me an ko is a will no ye diamu fulandang also they don't have that political maturity. Most of them they don't see that political maturity. Can understand ko yes we have a system change, we have regime change and system change. Then propose system wala nyina falingo nyinten kudul ta kebon is a process me alon ko mbakela domandoma andum fanam be
be ko men fon la kundo tan ata manke fenti me yalon ko anyanta solve la signati because what we cannot address long term problem with short term solution wala ñinti ko nim problem be bul me yalon ka meta ibu ka ajara nim fenna me yalon ko tilikilin tili fla kula e ka ajara nim fenna me yalon ko abe sambala me yo comme ça bimbe na kala ko men ko naten nimme kalam daro ko wala ñinti bala nako ñi manke bi kuti fulanda men problème be jamanke ko a nita pour ka da ka solve wala ka jara signa tilikilin tili fla de saba bar problème me yalan ko a meta an problème meru e ka jaral meru wol tay ka te ka ñinal amanje dron ko bari molbe diam comme ça deputy director of nawek fenka juara ginata tola juara konton ay même fu yitande doron wala ñinti ko man pare pour ka machine ta yebe samagnol ko no kada wato wa doron aslan memina kala mol binal fo 2 months 3 months fan courant so do na mumek wodo say melbe diamo ke kan that they don't grasp that reality so ñina fende me yalon ko tumando mate ma understand and more important wala ñinti ko diamo ketale radio to an la ko tan kayta ndila ko wala ñim problem be ke kan ten jikita ko December wala January o batara ko a jama solfta so nun ko mi ka bo nyamaten then ngaitandi ko nyimol they have short sighted they are politically short sighted and politically immature dalil me ata ngafo wala nyinti ko because they have seen the change and the changes kada in the context men kono ya jele and maybe they have come problem men all fonata ko imakalanta but they must know the reality because ya itandi la ko memo problem what andu ye framework time framework fonata ya landa kan kaje ko deni ba fala wat kari ni nyanda kala fenite me yalon ko anyanta jaral so wala ku folo de saje ko yes même ko wala ko krobe fanga kana bayla ila fonko how they call it ila kafinti banta manke fenti me yalon ko ay reason man ka genuine yo katenden doro kadia mota ka ke membe dendi nyimmol nyan ko bi da sila westfield ke la kumol mta ki kilin jibe menta ya fo ngaitan dala ko ni audio mentam da wala nyinti ko yemen fo ko to nyalen kuran bi ta kan na bi da kan bara kuran bi ta kan karakilin la gambia man ce gambia la be di chaw flanja men wala nyinti ko to nyalen business of man trata ka nyen tala nyami wala fa molbe fenkare ne mol batandi kan ne to nyalde bari la même fois wala ndikam ñimmangi sanji ñimmangi signa frodi men be yabe kala o do sanyi ni ngaro men wala ñinti ko munan nabi ñing kenya be ke kandan so jabiro men wala ko falindirol keta yo ba sa nen sonta ko falindirol keta bi wala sa o falindirol la keta war jumala anin ka jam men na fo ifenkata anin lefta meke mo fende men ka sekeno ba signa kili ko wata kaytan dile ka fo ko fende men ka te keno la signa kili surtout fa nga kalam da ko na mol men ko lebe marade ñing ko lay diamu tala so ku fulanya men tin la fa men ko la me alon ko yaata ndi because ko nyaaje krombita kan ke no ñi men ko ya interview ako naaje ko krombita kan minaka muna sabu wala iman danke wala daylo mi wa saba ko ñindi ko there is no political will and there is corruption and lack of fun wala ñindi ko mallati kake wala ko mandi determination so kake anim fanan ko tinyaro be ke ka men ko corruption wala lack of fun wala ñindi ko man ko do soto wala man fanka pour ka ñinta kata la ñinen ko sabata ata ko so fanan ko kilin so tangi kilin gibe follow political will generally jani be diamula ko wala I think it's better in mel ba fanga ka yata yafo mun mu political will because kuma le mi anan ka fofo lala your political will ni agibe in general is a very vague term mena term mena ka mon koy but ni na dagibe in development policies jama kam ga ko nyum policy nyum failed because there was no political will there is lack of political will within that context political will ni ba define ka follow ko the determination of an individual political actor to do or to sow something that will produce a desired outcome wala ñindi ko ni ko don political will wala ñindi ko mele ala ko be lorin ko ñi ñaato comme ça politician wala government imman la political will wala la fo ñi ka kuta kake memba sabula ko lafta meye ke ayke wala ka kuke wala ka kufo memba sabula ko lafta meye ke ayke so ka ngene ko political will kafan to ko determination of political actor or political or individual actor to do or to say something that will produce a desired outcome. So wala mo political will yind.
so itol ko man tara kede wala nyinde ko ka samra ko man sakunda man pare ka kuke wala ka fenk memba sabla ko nyin ko nyinta ay bang itol ko teje but ni na nyin definition of nyinta yata ya jibe among complete because ka fodron ko kari make amafo o ma min ko amalafi ay kueke mo se lafi nole mo se ton kenole hansain ata kenon narra ko ma resources soto wala ko if there is incapacity of administrative instrument to achieve an outcome, then you cannot do it. For example, look at Maningol Kamenako, don't the other Kuto about theatre. As a canon te laftak fenga futa black karim. And Lungana actiono yinkele, wala gung actale, wala nga fole, but Munebekere means some instrument ye. Because now my policy wati, concept length, instrument and implementation. You have the concept, you have the idea, but you don't have the instrument. So you have, it's an outcome political rule determination of individual to political actor to say or to do something to produce a desired outcome is not sufficient because most of determination also act and kumovo puraka outcome in takasa mana bari he or she lacks the administrative instrument or resources member sabloko purko nyinta so institutional impediments taranoje wala nyinte ko purka institutional function member kela member akela yefro la de master asekeno fanam fanko you have opposition from interest group melialonko they want to prevent the desired outcome to occur ofana se soto not wala yindi ko hannata ko masakunda wala politician wala pa prunyeke but se mo soto no mele alon ko within the system wala within the society men ko they have interest pro ko kanake ofana se keno comme ça bi misala tara do Egypt to mom yalon ko Muhammad Mursi nat jane Muhammad Mursi kana Mubarak be je koron bita kan fo be jobita kan bar bir Mursi na do mbade Mubarak la mo ko to wonde be je do yemune ke do wata wari be koron fal ibe jio fal fo mol kam fara Mursi kamma ifinta silo kan ya yidande ko Mursi manke mot mi anan ko banko bandaje bir Mursi bora je to the very day fam Quran Jonata stable ma fa ko necessary wonde ke kan Gambia bari nka fa ko hanara ko political leader wala political actor they have determination to produce a desired outcome but you can have institutional impediment also you can have resource impediment and you can have opposition from interest group they will prevent the desired outcome from occurring obese sotonol odo ka fodron ko political determination that's not enough odo nginen fendi me alon ko la pakaitan and même fanan ko mata wala nginti ko we are talking about or we are analyzing politically, we have to consider incentive and disincentive faced by the leader. Because in a politician, politician la fanyin kelal, wala man la kanyinke, dalile kataraje, nafale kataraje. Okay, ni tumomi alon ko ibe mola political will for wala la kanyinke, wala man la kake. Membe sun law kuma la foso be se man la kake, wala foso be se la kake, woni iba jibe la fana mun na fati. Naya ka mensor la ni muna mu toroti naya sota naya ke wala nama ke ato sota la ni o fananta yata yalo tumando akema kwele yaje ko sobe tonya ibakata kan bari ma soto le wala ibakata kan bar sembole tela okay ni nara gambela case dibe comme ça bi na wek man dara kere ñin dindi wala men fo wala ñindi ko there is no political will wala ñindi ko mallati kake say nindul sonta wala ko ngap ko yes for example in Malaka but what is the incentive munam incentive munam munafati me ya lon ko ñin government bo sot la to mom ya lon ko yesi isi da ye gola ñokay ko na wek la problem mo fengal can we think about that is there any incentive from the government for the government pour yesi ya vodron ko na wek la problem ta solve la fo mo ya ko there have political will I cannot see any incentive. But now, what are the incentives? Wala munan toro nyinte. Toro mi an kabija siabat. Ni mo toro nyinta ngaji be killing. Ibina kila ko fang definitely membe kere wala ko maybe we are talking about institutional impediment or lack of resources or possibly existence of interest group they want to prevent the desire go to occur. That's what's a keno. Because nina ngaji be follow nawek la tarab ala irreliable balia it has political cause for the government government button because munen ala legitimacy
kaje ko ñin government ay legitimate pour ka mol samba aba toral la mo bablo ko ñu manki ñu tamul samba non fula nya wala yindi ko possibility of re-election hanna ko ni mbaro la fa pour ka lo ko denk wala na la fa patio lo men ka la kala e bablo ko lan kan ñu fekk because mu ne ñun man na couronté ma fixe non so fontol ngara ko wol ñil mo kalam taba definitely ya kalam dal so the political cost attached to this the situation oba sabla ko ñu le political will so pour ka ko ñi ndaka fen ninga order side of the coin jibe wala yindi ko ngaji be ko ne political benefit membe je wala bu nam nafaati mi alon ka ba sambal ndam baro na la government na la ko yekoro nyinta yata ya samana wala ñindi ko folo ibe mol baagel ko ñu leen molti me ko se banko samono biko nyaay serwi ngele nyaay ngi nañ fula ndaw the possibility of re-election that would be a possibility kaje ko nyante electoral because mu ne ñu yakata baakel saban ndaw wala ko molbe trust to lelale kaje ko ñu mu molet me alon ko se trust no so the political there is a political cost na tara ko kuwol tenten taw nyama and there is a political benefit na tara ko kuwol falinda bimbe ben kon o de say way kaytan la ko nimmen site hekro ta ya use ibake la ko definitely kuwol be nyamen ten government font la pa because it has political cost fulan nyam men dolen ko na nafu la karo wala ta fan ko kalo economical wise ibina gela ko bi kuwol be ten nyame abe business o tinya kanne andu investor lu fana nyanko wala nyanta banko ka ni nata banko ka yo sifa jabe discourage la prietente andu fana be tori season men fana kono ten o be ka sabule ko bi ni sembo be government na ibata yin ko nyinta ya beta ya ragre because munen fulo ko business o be tinya kan because ni na macro economy yin business ndiul me ko be dunkan ne ten mol baake kam fon wala ko banko nyinta ka da ka sam so ba bi street vendors la business o mantara taka ko welda la business o mantara taka atondi capital business o mantara taka then wolu government orala because mun wol ko do men de kaso do wolle ka exchange fe nga fokko do fu da bank wolle ka tonga ka service olta government kamenta kata kadi wolle ka kuje men ya lon ko ika ko dolte ka fongolte ke ka ay roto ay fenka ay escape for 5 da fongor investment min famina wala fanantina wala fanan ko bentori sino min fanan ko hanata ko standby generator fonkol ya sorle ba nentori so pinta banda la biga ni street ba jira ko nyim banku development on den se hanyi no ngapint pa na fino la be kele di bota hala ay sinoje so economical wise nyim manke benefit government ye na famen beje wala na fame toro men beje wala ko ni intenda ndenge wala nyindi ko na business odita investment multi na hani men na ite encourage pour que investment o takala fa because be coastal tourism ko do wala la xis no panan ko ten abul fan discourage la pour que pour na banko ka wala sai melka ko political will teje woto wala ka assume la ko barolo government is not attentive to that wala mo ta ma kalam I don't think that's the case but when they care wala nyindi ko there is institutional impediment and resource incapacity. Incapacity in resources. Sabanja wala nyinte ko security was ngalo ko gambe bara men kon hande bi men kon de Gambia nungole ba male kar bara majane kar fenkata ya kar fenka because munen mo aninde kolle be dundi nyokon security fana belor ne pour que la kolta kake anu pour wele la ko ka kanyam fo ni lampo mara dulato wala ni security fondul be bulu ni lampo mara tawle ke e mako ni la do ko so o fanam feneti me yalon ko ado government batandila na ko courant manso non ko mata wol fambe de wayindi ko administration nim banko bala ko tamanika government building ol be courant sur andu jamaade je fana ika standby generator le so nim courant be nyin kenya nyama wala do ko fon ka muru ko ma because hanna do ko ma muru ko ma ko government cost la ko dek because ni bi ken do tare ba aron ka face fuelo ta yata yake je ni manjira rito tay maron ibesi la do ko tarde wala sai political cost, economic cost, security cost and administrative cost me alon ko be attached to the lack of electricity obe nyanta kitan la molla me alon ko ibe nyim ko fen kaytin ko nyin government yalla ne ko membe caring but the issue is the among capacity resource pour kada immediate solution ta kata ka di call so ñu lañu ka ko there is a lack of political will and to nyamanta because for political will wala ñindi ko moy lef ka kuoke but moy lef kuoke na ko amal lef ka kuoke you have to see munamu nda fati na man kuoke munamu torot na man kuoke ni walta yota ya balance you ila hakilo kan yen dalon na ko ñing fala ta kan ñingela wala famal la fi based on that it na course of action about it na fo ñanta atle ba wala fo mañana atle ba ni mon ko understand wol be bulala kadu yeta ku ke mi alan ko imame ama anisilo manta okay
dalil fanya me alon ko ken ni ñewol fa ko me asabu ñu man ñing ko da ko corruption be kering well al ngaji munam corruption iko wolem I mean the form of dishonesty and unethical conduct by a person entrusted with a position of authority wala moti momi alon ko man dishonesty wala moti me alon ko among dishonesty wala man diga ñame me alon ka man tiling ay tilim bayata man tiling kuoto wala man daji kaya je me alon ko ito e ka moti me alon ko e palaso de man ku ke je me alon ka ni daji ko da wala ni silo tata wala te me alon ko e sa fa ko atondi dishonesty also maybe bribery wala indi ko moyna ko do ta adila akoy ko nyinki wala nyinki ba ko do ta ngadila obe fongot imbasin men wala ko ni mo la ko do e bor wala yake ko na person used wobe sekiro pen so narre ko corruption be ke why is the evidence of corruption in this particular case na wek la problem of corruption wala ja why is corruption in na wek la issue to ja I mean ale fo ya kalam da ko na wek fon na so do ba yata ya da mal sita ya do wala fo mon nata e bribe ko kal kana courant samana wala fo munebe je and they need to explain that I mean but in the case of Nawek they have to aya ko mole ko minam corruption so fana ko malti me yalon ko amanda be tuwa sa it doesn't hold water and amanke fendi me ko mo samtan ka bidon ko tinyaro de ke kanje tinyaro le wala fendi mo nyanta menda kata ka nyen kamenda ka ila sabadali sabanya mendi wala nyinti ko lack of fund iko Nawek man pensor wala sai it will found from defeat kan ni de fond na de ko ni ajin ko man tara keka wala nyindi ko imam fenne so do menkela imam ko do so de ba klamen den oy ko bande imam ko do so jet la fe itla fe mu neke because nga menkalam da wala nyindi ko Nawek paralyzed tal in the sense that bidding ni mu kewto ka bon ko no juara kon ton la mi anon kanata di deputy fon ko men kanata cer fatu ay tan le ko machine men beto be pour machine be machine ko tolet machine labam ne labanta sana 2011 before the machine men ko labanta sana dol fon be ni def ko ko mel ko bi da screen ko wata dol mawlu 1989 number 1989 wata ko machine so machine men ko beje wol be machine ko tolet ako wati le beje mi anon ko keta ke do ko na tambi tawla ni ma do ko na ka stop le so ko so bodina ya service ya machine do ta yata ya pen ni be sama nyola ni be tinyata courant sot la mu meke so Nawek paralyzed tan fulani men wolen ko Nawek janning nyin falendro fanga Nawek mom fon so because ngamo commission of inquiry le ya foko atundi fire atundi housing and security ka po nyaadi le ba wol kudu fon di la pour ki ta kela ron ko nyinta ka fenk ko to wol bulu sabanjam men wolen nyinti ko mismanagement de gel ko do ka du nyama ka finti nyama jandi nyim man sakunda ko do nyim fanan kanana but more important wala yin ko banko fon da ay budget deficit wala yin ko banko ka dépense men ka naka soto men ke dépense ka sia soto nyinde way mu ne itande wonyanta asabla ko banko nyanta ba sakunda nyanta mun kala wala yin ko kam austerity measures nyinta ka adop and bimbe men ko nyaabol ke kam bi ma sakunda bal dépense nyinta ba tala kam bakel so ni de fon ko lack of fund wala ñindi ko Nawek man ko do sodo sa Nawek man ko do sodo sa ila fe mu nek for example o kad ni ko kada silo ka fay ko nit la tas lo ko no be ko do sodo la amin say be fan defeat kan jane meran ko be diam ko la fatala silo ka okay say ni ko man ko do so what is the option what is the alternative ñanta mu nek la ka ko ta ka don do ko do ta ka don do men se don don say ngaje ko on the 17th of October 2017 me alon ko mam jampa bate Ahmad Sane me alon ko atlen Gambia Finance Ministry ay loan agreement ay sign non pour $1 million kodo tannan lulu US dollar $45 million and International Islamic Trade and Finance Corporation International Islamic Trade and Financial Corporation pour que Gambia Nawek ta kata ka support so iti nyaa obeje chaw iko ko do man so yes inyanta muneke la tumondo ite mo fe batulane nyanta me won ko do nyinta ya boro ita ko do nyinta ya fu pour ka Nawek nya ite nya bo be la ko nenke ko ibe fint la bantale ita demonstrate because munen wol mon ko do so saytu ko do di de ba so wala nan ka fo ko ñun dindi wala men ko dia hamo be la
but they don't know the reality on the ground. Walla they don't have political maturity. They don't have political sense. Kalon ko mune be kekan. Because you remember before that, that's enough of on yanta sable ko to this year lamoy. More importantly, kabudron fanko imam fon soto, yes imam fon soto, but government yemen ka borrowing ko amanda wadamala political will demonstrate taganna wala yinde ko government ya fole ko ilafta kan yinta kajar o kirno nyaadi le ni na we gibe ni wati ngonde a do lot of public relation activities ye Facebook page le nim produit pour daade ba wala ko mole ko yinay problem kra janne ni any development be ke kande ka ko mole every Saturday ye programme so afro African radio andi ka programme fana so Star FM pour kayta ni mo la ko mune be kere amanda wadamala ye series of attend the press conference ke ye jolli solta ye kumandan ke side visit ke kada la do ka fo ko ngin problem or ko ta ka beta ka yitande men ku mata fond Gambia la president fon wulta anin high power delegation itara nawe ka afon ici afon lo ka je ko ngin problem mo ne be ke kante nimbe ay tande ko da is a political will fona trako iko imal lela but samna ne ita la lela why you don't have trust in them. So nyimu fenete me alon ko mo nyantata la ka pro so quand même pour lack of fun, yes lack of fun, but nyanta mu nekere wala ka boro inke amanda o fanana ye yitandiro ko molal diamoto baroto ko ilafta ka nyinda bari van aswi atokin ngaje ko nawe fa yitande ko la modol tara China le pour que machine do nyinta kata ka jibe bimbe aswi atokin today be machine do dala data be fix kan andu ngala no ko December len fonko di janning machine bebe de dala ite o be lon chaw iko bi stin na bi da demonstration mo mu la objective ila fa mu ne achieve la ila ni la demonstration sa na nyini ka sa banja menti wala la fa mi adresse jumal fam nyum molti mi an ko bi da demonstration jumal le nyum molti tumando ninya lon ko jumal le nyum molti ase ma koy no at least ngako ko mu ne mu la ila intentional mo jumal le nyindi ase ma koy no ngako ko mu ne mu la intentionality, especially if we put that characteristic, if you put that in the government current political context, because ngalo ko gambe politiko be maneri nge bakele kuja mala da dunge modo kadiamu da la saba kadiamu do man diamu da la saba man diamu so kuja mala dunda nyokon so niye mola ala along jumale nyum moloti ibalo na tumando ila tamanel fo sobe they have genuine cause wala jose be diamola wala fo la takka government ta kata kaytande mol nyako ko amantara do ko wala ko kudo wala bo question jumala nyim molti na men kala mdaje wala nyinti ko they are youth sol lel muit fondin ci wala lel muit ba comme ça ngaytande nyami demonstration o yaji dawda ibina tata ko membe ke kam problem be ke kam aka molel ma melian ko mo sifa kilimol problème o be wollel kan modula mantaro kan ibina tara ko hani finto be ke kan problème o mel kan wollel katay ka finti okay sa ngana gambira case kuram problème be ke kan ten jumalel aka juma be jumalel to kan tora kan amanke fondin ci wol dammat bar jumalel be findi kan fondin ci wollel sa muna no fondin ci wol be findi kan fo itollel la problème o yotollel ma baaki compare to mo ko ton ba ma mira for because munen it will they are more active pour ye findi manira nata ko they are active pre-findi they would have ibe findi la juna to mo me an ko tinyaro dol be ke kan ya jamela wato kon so ka fudron ko mu funding chawt I don't think that's enough because near mu funding chawt nyimman ke funding ke la isuti amman ke funding chawt da mala isuti nimu mo be la isuti ko bokko mo ya lon ko be bunko ko be feje be bunko ne giyo be feje be bunko no e be skat do wala ila ka do ko kanin courant bari ñim famu government official mi alan ko bi kata wolle tay ke tofo wala ko bi ta wala nawe na mari bu tala bunko nawe dor ngata tala bunko ta ko tar laje na bo presidential office of the president na bo je wato wala tala bunko skina ta ko tar laje wala ñim mo be la ko ta man ke fonni ci dama bur sa nan da fonni ci la ta pour kata so this is the question so jumal la ñim fonni ci wat so ñim fonni ci wol fana munan penti me yalon ka ay comme ay faga ay ka fonni ñoma what concern do they have? Is it because of Crown Mansoto? Wale ko da ma la consenti
wala fo concern dole be je wala fo they have gerinya dole ke membe samba kan na nyola I mean that's the question mo be nyante ngira men because kafron ko kroman tan ka I don't think that's enough because the moment che mot me ko be toro kono the moment che mot me alon ko kron to kron bala betul fenga but why they themselves why particularly it will funding tell fulanjam sabanjam men fo ye political affiliation on sotla ba fo ñu mo lete mel yalon ko ni yela posting jibe yela dia moli jibe fo mo le melanon ko e ka coalition government ne support wala fo mo le mel ko ka parti do le support ani ni mo fananta ngalon o be ma ko la nyaade le ka fo ko ñine ñu la intention bare tumando ning mo le mel yalon ko ka government ne te ka support se mira do soto je nara mo le ka parti do le ta se support se mira do soto je bare ngalon bi gambe politiko be nyami mol bejele melialon ko to mando non necessarily mo be la fa coalition government nale bar mo bi ngal ko melan ko wala felio be la fi wala ila ye moli kampe kam be la fi wala so nen nata ngalon ko nyul mo le ka parti car la support wala ka coalition government na support o fa be ma ko la ngaje ko mu ne mu le real intentional sabanjaw mu ne mu ila interest mune muy to la interest natra ko ñun courant ñun situation o abota ñam fo it will be interest do so je men ka de moko tal mankili mamir because bini na yata ya jibe ñum fa ni jolo ka finde jama be business table même ba ko na business on interrupt but for if they are acting on behalf of people men ko wala inter business or what about this o modu fo mo lol bal pour wala finti ba because we have conducive environment pour mo be finti so ñu fana mu fene ñala ko mo ñanta jibe sabanjang for they have common identity so I mean cultural identity for ñu melian ko ka fitna mo la melian ko they have common identity well it is gambe ko no sayembe wato mi ko na ko yale premium but that's the reality our na political support political affiliation is shaped to a great extent by our tribal identity fo ñun mo lenti melialon ko si iboro si karlato wala fo mo le mian ko be gambe si obelto ciaw ñi mu fanna mu fene ni ngo fananta ngalon ade ma ko la ngaji ko mu ne mu di real intention of this sabanja menti fo ida malle be ñun ko to wala ko mo le be ko melan ko be support kamba fo ida malle fo nin le ida malle de ko ha ala ngata nga wuli fo mo le be ko me an ko mo nya man tar men kam melialon ko ibe fenkala so ñun mu ngi nin karlelti melialon ko melialon ko nyante ke nyinka ni nga jaabiro sotela watu wati to mando bel real intention o sotlal bel real mo mu la ngani yoti mbalo na len to man tar janka ko ñu mu ila fonko ila intention oti but kanyen ko sono nyinta katro because till now you cannot see the clear the crash fonko ila clear uniform fonko mialon ka identity ninko identity not necessarily cultural identity but political identity or they have the common cause ibuka jeno jam because niko youth amaka youth sol damal la ko munyi mo be la ko but why these people so ni mu question mialon ko let's keep ourselves ngani ninka mun mo la ila fonko to mando fande ma ko yalla ka ko begina ko to wala man tra nyin ko sai tumomi alon ko ndiamu ta ka ko jumal le nyim molte ngo ko sono nyi dawo nyin ngaro nga fay fonyo kono be se ma ko nga nyin ka wala nga tra ngo jabe sa nyin ngaro men do wala nyin fo e nyanta government nyanta wala security bunda nyanta wala sebula no le pour yeta yela kolke ba wala ye mo safo no ko mo sebula no ba ye pamito nyinta ya dila well pour ka pamito nyinta ka di nyulla menyen kat jite ko nanga ko le ben nanga do mo ko no fa wala sa be sengaka la mi jite de first question nyande kala me wala fo la cost ina la fa men na fenne men ko ku sax yarin nem ba fenne men ka yaaje ko fenne a jarta moy wulala ba o nyande kala fenne men ka atondi nyanda jibe because ninna ta jibe comme ça ngaita ni nyame ni yursol mom be diam ka the only problem they have at least personal problem wala yindi ko mabi ala bunko na man je so daje wala ala bunko na man cross so daje i jama man tara business kunna wala be ku kunna mi alan ko isa ko wala na fon ko tinya so man ke da mala isut but why this funding chawol for the active ta mo beti ba wala fu munam fulan jaw menti what will be the security implication ni pamito nyinda ya di nyolla munam kala problem wala sementa sa samanuna
bare ngamul do fana mbafo kan be fenkale ka mena ko counter demonstration wala nyindi ko ning molu fintam fana be fintlal anim fana nyanda men jibe wala nyindi ko fo molu fana be tara nyul ko melan ko they have grievance melalan ko ye fon soto ye ko fenka ko soto la finna bali ko soto especially me den ka ko ni democratic process min ngari malla fara bari nin ko be ke kan modu fana ko opportunity ye dunje ye ko ta yeke bari membe ke kan in general barola government na anin ko mbe ke kay malla fala fu mol be tarra wol kono le ba o ben feneti me alon ko nyanta ka jibe jani be pambe nyinta kata kadila because ningo be ta ngaji be bala nan ko fennen men ko mara wala ko malli da soto because if only item de ko iko malli da soto i manya ton ka soto nyaton ka tera iko itol manya ton ka soto ay men fana yirandi because dindo me alon ko ay ko nyinda safe ndara ala Facebook le a safe je ko do social movement neti andi malli da soto wala ko nyaton ka tetel bulu itol ko momu nyaton ko me alon ko woni movement of because comme social movement woni movement of on la depta silo mankine because social movement yaaje dawda hanida da bukol kono literature kono I mean I came across one definition and I tried to find another definitions almost they are similar kaitan because social movement yaaje dawda is a organizational structures and strategies that that aims to empower oppressed population to mount effective challenges and resist the more powerful and advantaged elite. Wala nyindi ko niamo dawde ko social movement wonde molti men ko ye kam fanka funyoma as an organization and the structure ye fan structure and the strategy soto pour ye mol sen men me alan ko wolle be de to kono ye mol men ko oppress ka men ko oppress people pour ko ta kita ke ma koy ka itande ko falendiro ke memba sabula ko mel alan ko wolle sembo soto wala wolle na fasoto wolle falin ka falendiro ko fam memba sabula ko ye mel badan wol fare uniye ke kilint so niyo je dawda wala movement definition of mold andum ni nata jibe ñu lañu movement iman structure soto because munen iko it mal leader soto they don't have structure so ide pamito di la mola nyaadi la me yalon ko leader tel ninti jaari ke be jumal ta ya ko they are responsible ibe bulo chod la jumal the question impact ni fon bi tay be pamito ñinin kaka ibe fang define na nyaadi mune mula structured and I don't then based on that fact I don't think it's a good idea pour ka pamit nyinta kata ka dinyilla the most important thing ko to movement or the may attack ko manke movement because movement the most important thing wala ko you fight for oppressed population but sa be nyim ko me an ka be ke kan jante ni nawek la nyim ko nyinten jumal na oppressed ani jumal na oppressed jumal le molti melan ko ye wolle te ye oppress wala ye wolle te be tonyenka ani jumal le molti melan ko wolle be tonyen diro keka so ñillen fen ko jam mo manke tonyendir laati jam bari membe nawe bodo ko ngara bu ngana ko courant traje membe gambela adam baro fond official ngara su ko na bu courant traje wodi ni mo fenen mo be le betora kanje but side the oppressed people ya jumala wot ani ni tar dawda ko movement e ka taw lolu model me ko da oppressed so that element is lacking in their own movement and more importantly they don't have structure mal leadership nyenta e mata e masoto ado ni yaji be buku dole be je me alon ko jumala sa ka fa Aldon Morris and Susan Stanford ye buku nyenta sabe buko ñina tax la ga ko leadership in social movement ya itandi ko pour ka leadership social movement is prerequisite because leader what they inspire and they make commitment, mobilize resources, create and recognize opportunities, that devise strategies, frame demands and influence outcomes. Wala nyinti ko nale nilla ni movement bukatano faye ay nyaton ko soto bare nyaton ko kam molda ke kidindi ko kan ay force ye det ko woni na ye komitala anim fanan ka fongolta ke ka nyoma membo ko na fulo nin ku ko dol anim fanan ka opportunity nyinta ka create anim ka recognize sabanja men wala nyindi ko ye silol ta ye jibe strategy men ko be la ko sambala nyame nani njam men wala nyindi ko mune mo to fon na demand yo fana ya frame in a way anim fanan ka influence ka outcome yana ka yitandi ko la famen na wayke so nin ka fo mi an ka mal leadership soto moti je memu nyana fe ay dinu fa men fala ko ko to demu fa su leader la moti je mo leader te o mo ne comme ça kila sallallahu alaihi wasallam ka fu nyama ko nimmo sabalota
man ni mo flatare man nyaton ko itandi fanna sentane ka ke nyaton ko so e batara ko ninni mo jamaale man nyaton ka so definitely mo de be kayit la mo ma fa sun ke bal so I don't think it's a good idea, it's a right option pour ka fon ko ta ka pop fon ko nyinta ka dila ka fami sunu fami nyinta ka dila especially ni ya long ko kany me la ko mo jum fa is not, I mean, doesn't hold water and you cannot see any genuine reason me an ko e nyanta fintla but ni na rajibe fam ni movement me an ko e changes ke bal na political history ko mo ke tay keto ko agana social movement wala ka political movement ka nyaton ko sotle for example you have Lenin, you have Mahatma Gandhi, you have Martin Luther King Jr., you have Betty Friedan, all them mo leti mele alan ko ye movement o te yeta ye nyaton ka mo bulate nom so natra ko movement so ta nyaton ka te that's not a movement ni movement so da dia imam mo so ka mena ko oppress people bolla ko jo manje movement so ka fa ko ni mo movement ni manke movement to wando yo kudol to me alan ko anin silo manta so ni movement o ni fonko di nya mon men ya alan ko imam fan ka sote faye ka bu nyaadi le imam mo so men be nyaaton taala imam mo so me an ka be guide la imam mo so to me ya alan ko wolbe silo itati la fo mo be ba fambulo te ka men ko tram fambulo sa jiya mo be fambul dawda diate yewoke nin ti nyaar keta nin ku kala juma be juma account la so men be ko be lori wo kan oto ñun mo mollet ñanan ko imanyen naka fonko ñinta ka dila how they call it imanyen naka famito ñinta ka dila yo janimbe diamo ñinta la mba kum fala mo me alan ko nga itandi ñumal ñumol mu juma lette wala mu ne ko to fela ko ñum kule me alan ko mo ñante amutale te wala kule me alan ka sayatal to mo me alan ko ngobe ke sa nga ñinin ka ro so me alan ko so ta nga ñinin ka pour même ba sabla fanko ñu fon la ko def ta ñin demonstration ça de question for wala ñi diko fa ñu molu they exhausted all the means pour que politicians ta ki engage and stakeholders wala ñi diko bari demonstration bu ko wulde signa ka fa ngara demonstration ni ñay ku jete fe ani silo manta silo le be kamel ta follow maybe ete bunda ñi da fa ko ha do ngaaje ko tan de munam problème modi yata ya faali ni ali ala demand ali ayi tan dila na ra ko la demand fa mu fenet mi an ko mo ñante la moy la ala demand ali ata ali ala isa ja faale ko be ñin nekal ni make to mon dal sina la ngala demonstration but scientific question you fanyul they have exhausted that the means them ba sablo ko fe fonko nyimu question madam fo yaka wala fe mag but I don't think they have done that because majo ko ifindira ko ni nawe klebe siri ni ko nyinda nga kata nga gibe but at the end of the day who are they pour kada sina because these are not a organized group in a much organized group me an ko bablo ko just like alin def ugul dal doron ñu fi da ngon ko mi da don ko ngam nga dinu da ngem mobilize ngam me an ko ñew la nana nga ta blaka fonna me fanan koy fuuta ba wala president fanan ko aman hawaaji la soto pour kalo kan nata ko youth movement me alon ko they are recognize ye something nga moyi la sidol long president beje secretary beje fenga beje one can understand that wala ñinte ko kada president ko kada atondi man sa ko ndal mit mo sey tay sa ko okay ñu mo le bar mo me alon ko ñoo tombo na silo kan ko kada lu ka fonko de kamit I don't think mo bekala man sa ko nda kum fa bale abalde ko dol ta kira ke fenga mo me ko mal leader so ñaaton katela jumala bi da ma be diamla mo be fambul taram fambulo o be fenet mi anan ko ades fonko bukata so they should have gone through that nara fonko ye define organizational structure soto bare wol mo soto flanjam men wala nyinti ko for they have the logical and the practical reason member sabla ko itela nola government official wani na we la staff or state no menta ya bari ngalon ko adam baro diam be men president baro diam be men ke signa sabat ni na rajibe tundi na weki programme jamal ke radio to include television no ka ko ni ala sonta December nyimbe kala sa ñin dinu mel ko be fin la ngi nga do they have practical reason kaje ko ñile ko for practical ata kero la wala they have logical reason mi an ka ko okay ñinde kero la katun ko tendin ye kolta ye variables ta ye nakin dinyo la kamul kala mu nandi ko ñul kay fata keno fo yo sot le ba même ba sabla ko fo ñile même fo la no wala ko mo duko ni la to ku ke lan to ko mbe pleno sanna moy there is all logical reason me alon ko aluma nyanta o kenno ko man ko di jabul practically ate kenno logically ya ane xutlo fam bukatano
but nim mo ko be nyin kala me alon ko sakeno why it believe la just because of a politician wala wala sabu ko te believe la man ko politician ko fo doro be fani yalla especially nim politician yalla ko nim man ka ben torala wala nim man nyin tike doro ben man sakunda ko bendal wala nim man ka be tikaro kerna there is no reason nim ba sabu ko man sakunda de sonna pour ko nyin dakar anim pana fo December time frame movement ko mu fenet malan ko nyinte keno why exactly tebatun lola kajo ko nin December sita ni ma keno an ngada in that case mo sa ko to nya because you promise leke iko nyi but December fela keta hani improvement kile mat hani 1/4 of promise manke mo sa ko to nya be bolole kan di fonni jol fele ani mo ko to kafta nyoka ko kata manza kunda ta because manza kunda e ila hedi nyi na man fetam but mo mel ka lota a fay ko December to January kata fo February kan o batra ko settle the why to batun wala munay mun dalil me an ko ita batun wala so nyimbe feneti me alan ko nin lotan kan nyin ko tan ke nyininka ata shabla ko be general picture yitan la kaji ko nyum molu la famunel mun kuuda me alan ko abeto mbadi me an ko be jide kan tuando me o sio meta siri sio meta jibero meta ade me an ko be lamay kan audio fle be sia kan ñinen fente me alan ko naata jam pour kata kaitan dalla e diamo le me alan ko man sonia e biko kuma do fo le me alan ko to man do tema fa nyama modo ya understand o nyama wala yate ko mota yata yafo modo ta fasrani kenya dola wala ko mo fa me yafo to man fo ma understand bar modo ya understand ida fawti so mi fene me ka man bar ko nyinta kata e ka kum fa dron e wala nyinti ko na fannin col melan ko bi wala be lori ko kada ko nyante mi la ku dolla ni mo opportunity tiye ni man ni kuta fon ko me yelta ko me an kay ma keno yata yake wala ku juma ye fan develop yela karanta yata ya develop yela mira nyaata ya develop yesi ye karam mol bulu yesi ye ko nyinta ya gibe ikana lo dro wati ka fa don ko nahako fe malon ko fende fanande jiga men ko responsibility duno be kan ni mo banko do te hakko so le nyanto soto bar duno fanande kan me aran ko bakir andu wol bukata no nyokoma to mo aran ko sanan ko hakko so sanan ko responsibility ta yasuru inyanta lonna le nyanta menkala inyanta lonna ko be mun mala nyaadire inyanta lonna ko silo nyande kala nyaadire inyanta lonna ko nyanta warjuma nyanta mala inyanta lonna ko kolbe ke ka nyaadi fo mba sabla ko nyanta mala yilen fende malon ko inyanta keta kelo jani be wul kensan na dro yewul mobe kana je ko ka men ko imma arabul ka Quran ko hadiso ko la takunu imma takul ma annas in ahsana nas ahsantu wa in asa wala indiko e ko momi an ko blank sajio ni mole menke fane bule noma ni ma menke fane bule dom si haklo ta ya mira bi fu taw jama no la kono fon ni tol ban ko ba tele bulo kono be fragile democracy la kono me alon ko still we have lot of issues me ko nyanta ke address me alon ko bi no kara fon ni tol because bi ni alfa nan ko lota ya jambe je wato men nay findita yesoro yo ku jama ta yake yela life risk yela fon dingol tije yela musul tije wala nyin do bata men ta ya jam do lebe kala mo timen ko batine o do mon bar ndatino de mon wala foni lota ngalo salon ko be mun kienol nganna hakolo nganna nyantolo nganna responsibility lo ni do de ka ko power belongs to the people. Yes, power belongs to the people, but you as a citizen ye hako inyanto sotle sorry ye responsibility so da nyanda wala nyinti ko ye luwa nyinta yata yalom bi alfele alkala demonstration la ka demonstration ko kula me alon ko fang ani haklo bukata me alon ko fang ni miro bukata me alon ka ni ku bukata no ni mam famille dialla alman hako soto Yalma hako so the product because ni musil note you have to obey the law and you have to respect law enforcement agents nata ko ye pamit fanan dialla altara nyin blato ni kale men kal nyanta wala kala because wala molti me ko si jorti do wala bloko ana nata blato me ko yajo ko molla public order yajo ko al molla tanyala tinyaka molla silo al bol tinyaka molla balu nyaal bol tinyaka alla loje amanta ni kale ko beje al nyanta ka beje because al modu le interrupt ka al hako so do nyamam prale la wato modu do fane hako so do prita mo siloka so mbel hako so je al nyanta o fanan lonnal at the end of the day al nyante mira bala la ko alla ta muneka la munen la takake fondul be mel la ko fonto fo definitely be sirni e bola nyoka because nyaba ke kan ko be ke kan ni mu fenete mi alon ko fondin ciowlo banko be dole bloko no nyanda sila nga ko nyinta ngata ngajibe nkana kidi kidlala kaburo democracy le sonota dum e no ngam fan soto le be ko ta mbara ngaka ko bu ka ko nyam so ngina fende mi alon ko lafta diamula
walla molde an ko bi walla be lamoy kam ani mel bini la bal konton na to na konton sene wala narta ko mon fo mi alan ko alin silo mental si yam pamole o mun to la mistake ko tinis ani shaytan natra ko kuma fa ni silo tata al salon ko o mun manta be molti alle manta be woto be be konton e toni konton wala ba fala ko nal ba di malen ay sk manja alma tulo kay ro sel me tulo kono alma fano nyimma kere kere mel be sudo kono wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh